ever were started. Last unskurs Jahren was gefährlich in diesem Kontext überhaupt bedeutet Gedies, die Nuklear, zerstörerischer oder Gedies die Futkeit, unentdeckt zu operi, feindlich Flotten, ausgeschalten, und strategisch, Ziel mit chirurgischer, Precision zu, Prefinich, Word sagen, ist ein Kombination, Ost-Alum, Tarnung, Bewaffnung, Reichweite und Willsitigkeit. Beginnen, where mit den Giganten, den ballistischen, Raketen, U-Booten, UPS, SBN, higher Dominion die USA mit der Ohio-Class under Russland, mit der Bore-Class. Ein einziges Ohio-Class U-Boot kann bis zu 20 Trident zu tragen Jede, dieser Raketen kann, wiederum Marier unabhängig, Sprengkraft ins Ziel, bringen, die Zerstörungskraft einzigen, solchen U-Boats, ist unvorstellbar, unreich daus, ungansländer, von der Landkarte, zu tilgen, sie sind, die Ultimate of Abschreckungswaffe, under XP-Filer, der nuklearen Triade. Die russische Bore-Class ist das modern Gegens. Sie sind, leiser, fortschrittlicher, als ihr, Borginger, die, Beramten, Typhoons, ausgestattet, mit, Raketen, stellen sie ein ebenso, massive Bedrohung dar. Dies U-Boot sind im Grund mobile Raketensilos, die monolang unentdeckt in den Tiefen der Ozeane patrouillieren, ihr Hauptaufgabe ist im Falle 1 Atomkrieges, den vernichten Gegenschlag, sicherzustellen, ihr Gefährlichkeit ist also rein strategischer und apokalyptischer Natur sind sie auch im direkten Kampf die Gefährts. Hier kommen die J-U-Bootens, Spiel, die sogenannten SSNZer Mission ist Ender U-Boot under Barwasser, Chef zu, Jagen, under zu, Siebstrand Sea, sind die Wolf, der Meer. In dieser Kategorie sind die amerikanischen U-Boot der Seawolf, under Virginia-Class, Absolute Spitzenklasse, insbesondere die Seawolf-Class gilt als Meilenstein der U-Boot. Sie wurde Rende, Kultenkrieges mit nur einem Ziel entwickelt, die fortschrittlichsten sowjetischen U-Boot in ihrem eigenen Hinterhof, also in den tiefen arktischen Gewässern, Zujagan und Zuvernichten. Die Seawolf-Class ist außergewöhnlich schneller, als die meisten anderen U-Boot und kann tiefer tauchen. mit ihren Torpedoren kann sie ein massive Anzahl von Torpedos an der Marschflugkorpen abfeuern. Wurden, jettig nur, drei Boot dieser Class, gebaut, while die Kosten noch dem de kalten Krieges einfach, ein einziges Seawolf U-Boot kostet, aber $3 Milliarden. Das matcht sie extrem selten, aber auch extrem fig. In Marine Simulationen hat die USS Seawolf Angeblich ganz Flottenverb versenkt. Anna selbst entdeckt zu werden, ihr Fähigkeit, sich unbemerkt anzuschleichen matcht sie zu einem unglaublich gefährlichen Gegner, als Nachfolger wurde die Virginia-Class entwickelt, sie ist zwar nicht ganz so leistungsstark wie die Seawolf im Bezug auf Geschwindigkeit und Tauchstief, aber sie ist vielseitiger und die Virginia-Class ist für den Einsatz in Küstenhäfen optimiert. Kann Spezialeinheiten absitzen an die ist mit modernster Sonartechnologie settet ihr war stärklich in ihrer Anpassungsfähigkeit. Sie ist nicht nur ein Jäger sondern auch eine Plattform für Aufklärung und Spezialoperation. Aber die USA sind nicht allein. Russland hat mit der Yasen-Class, insbesondere der Neujahr Unyasen Variante, ein U-Boot entwickelt, das mit den besten amerikanischen Modellen kann westlich Marineexperten bezeichnen die Yasen-Class, oft als das Figs-Boot. Das Hut im Einsatz ist. Kombiniert ein hochgeschwindiges mit einer beeindruckenden Tarnkampftechnologie und die einer gültigen Führkraft. Kann ein Mischungshos Torpedos, Anti-Schiffsraketen, und Landjostatun Marschfluggerpen, wie dem Kalibor, und dem Zircon-Hypershell-Flugger Dragon. Dies Vorhigkeit, Ziel anland, auf sie und unter Wasser mit einer Wilsel von Waffen anzugreifen, matcht die Josen-Class extrem flexibel, und die Josen ist so leis, dass die US Marine Angeblich Großschwierigkeiten hat, sie zu orten. Ein Hochrangiger US Marine Offizier sagt die einmal, sei so beeindruckt von dem russischen U-Boot, dass sich ein Modell davon für Sinboro bestellt habe. Sich täglich an die Herausforderung zu erinnern. Das sagt wohl als aber die Wahrnehmung Bedrohung aus, Bashar haben wir nur aber einem U-Boot gesprochen aber was ist mit den konventionellen dieselektrischen U-Booten, man kennt denken, sie sehen, veraltet, aber das ist ein großer Irrtum, modern dieselektrisch, U-Boot mit einem Mauern Luftüberwagen, Entry Buch AIP Genet, sind ein ernstzunehmende Gefahr,
DIS AIP System, Elubetis dem U-Boot, Wochenlang Unterwasser zu bleiben, Unasum, Aufladen der Batterien, and die Oberfläche zu müssen, ungeheuer kommt, der Viellicht, Überraschungskandidat, für das Gefährlichste, die Schwedisch Gotland-Klasse, ja richtig, gehört, ein Schwedisch, U-Boot. Dies Boot sind relativ klein, aber dank ihres, Sterling A, IPN-Triebs, extremlich im Reinen, Batteriebetrieb sind, sie praktisch, lautlos ihr Vorteil ist, dass, sie keine, lauten Kühlpumpen, für einen, Atomreaktor, bentigen, ihr, akustische Signator, ist, so gering, dass, sie extrem schwer zu entdecken sind, der Bärum Testfall, der die Vorhigeten, der Gotland-Klasse, unter BY Stelt, Irignetzich Rendeiner, Zurigen Übung MIT, der US, die Schweden verließen, ein U-Boot der Gotland-Klasse, samt Besatzung an die Amerikaner, demut dies ihr, U-Boot-Abwehr trainieren konnten, das Ergebnis, Orschakieren für die Just Marine, in Maran, simulierten, Gefechten, gelang es der Gotland, wiederholt, unbemerkt, durch die, Schutzsturm, eins amerikanischen Flugzeug, Jovenju, Schlupfen, und den Flugzeugers, selbst, das Herstig, der Flot, symbolisch zu verstinken, Steltjuka, das Malvor, ein kleines konventionelles, U-Boot Schaltet, den mächtigsten, Flugzeuger der Welt aus, das seht, das in der modernen, U-Boot Kriegsfrung, nicht die Grage, sondern die stillen steht, ein U-Boot das man nicht drin kann man uch nicht bekämpfen, und genau das matcht Boot, wie die Gotland-Klasse oder, uch die Deutschen, U-Boot der Klasse 212a, die ebenfalls, aber in an sehr fortschrittlichen, AIP, Andrabe verfügen zu, einer titellichen, besonders in Kustandersen, und der Angstelan, also, welches ist nun das gefährlichste U-Boot? Es gibt keine einfache Antwort, weil es auf das Szenario an, wenn wir von Globler, dann, ist es zweifellos. Ein ballistisches Raketen-U-Boot wie die Ohio, oder Boré-Klasse, ihr Fähigkeit, einen Atomkrieg zu entfesseln, matcht sie objektiv zu den, gefährlichsten Waffen, die je von Menschenhand geschaffen wurden, wenn wir jedak von einem taktischen Duell sprechen, einem Kampf Schiff gegen Schiff oder U-Boot gegen U-Boot, dann verschiebt sich das Bild. Higher wordage, die Russisch, Yasenin-Klasse, ganz oben auf, die Listsätze, ihr Kombination, Austarnung, Geschwindigkeit, Unterwilsiger, Schlagkräftiger, Bewaffnung, einschließlich, Hyperschauwafan, ist aktuell, wohl an sie ist der Ultimative Jäger, ein Ratier das in der Lage ist. Jede Art von Ziel, Ausgroßer, Entfernung an der Ohne Vorwarning anzugreifen. Die amerikanische Seawolf-Klasse ist so immer, noch, ein Meister der Tiefsee. Aber die Yasenim, ist neuer Wilseitiger, Underrepräsentor die Spitzer, der modernen, russischen, Technologie. Unduanism die Kunst, der Tarnung, an der Unterworten, Angriffsket, die Fähigkeit selbst, die am besten, geschützten Flotten zu infiltrieren, den muss man, den kleinen, lesen, AIP-U-Booten, wie der, Gotland-Klasse Respekt, sollen CBY San, das Gefahr nicht, immer laut ungroß sein muss, mein persönliches Beset. Wenn ich ein einzelnes, U-Boot als, das gefährlichste, im Unversenden, synchron muss, Word meanwhile auf, die Yasenin-Klasse fallen. Sie wären die Qualitäten 1, hochmodernen Jet-U-Boats, MIT der Fähigkeit, strategisch Langil anzugreifen, sie ist nicht auf die apokalyptische Rolle, eins reinen, Raketen-U-Boats beschränkt, sondern ein flexibel und extrem potente, Waff, für ein Wilsel, von Missionen. Ihr bloß Anwesenheit in einem Zellgebiet, kann das strategisch Gleichgewicht verhindern, und selbst die mächtigsten, Marinen der Welt in höchst Alarmbereitschaft versetzen, sie ist der modern, unsichtbar Wolf der Meere.
Bever were started. Last unskers definjaren was gefährlich in diesem Kontext berhaupt bedeutet Gedies, die Nuklear, zerstörerischer oder Gedies die Futkeit, unentdeckt zu operi, feindlich Flotten, ausgeschalten, unde strategisch, Ziel mit chirurgischer, Precision zu, Prefinich, Word sagen, ist ein Combination, Ost-Alum, Tarnung, Bewaffnung, Reichweite und Willsitigkeit. Beginnen, where mit den Giganten, den ballistischen, Raketen, U-Booten, UP-S, SBN, higher Dominioren die USA mit der Ohio-Class under Russland, mit der Bore-Class. Ein einziges Ohio-Class U-Boot kann bis zu 20 Trident to Windstreak tragen Jede, dieser Raketen kann, wiederum Marier unabhängig, Sprengkraft ins Ziel, bringen, die Zerstörungskraft 1. Einzigen, solchen U-Boats, ist unvorstellbar, unreich Daus, Ungansländer, von der Landkarte, zu tilgen, sie sind, die Ultimate of Abschreckungswaffe, under XP-Pfeiler, der nuklearen Triade. Die russische Bore-Class ist das modern Gegens, sie sind, leiser, und die fortschrittlicher, als ihr, Borginger, die, Beramten, Typhoons, ausgestattet, mit, Raketen, stellen sie ein ebenso, massive Bedrohung dar. Diese U-Boot sind im Grund mobile Raketensilos, die monolang unentdeckt in den Tiefen der Ozeane patrouillieren, ihr Hauptaufgabe ist im Falle 1 Atomkrieges, den vernichten Gegenschlag, sicher zu sollen, ihr Gefährlichkeit ist also rein strategischer und apokalyptischer Natur sind sie auch im direkten Kampf die Gefährts. Hier kommen die J-U-Bootens, Spiel, die sogenannten SSNZer Mission ist Ender U-Boot under Barwasser, Chef zu, Jagen, under zu, Siebstrand Sea, sind die Wolf, der Meer. In dieser Kategorie sind die amerikanischen U-Boot der Seawolf, under Virginia-Class, Absolute Spitzenklasse, insbesondere die Seawolf-Class gilt als, Meilenstein, der U-Boot, sie wurde Rende, Kultenkrieges mit, nur einem Ziel entwickelt, die fortschrittlichsten sowjetischen U-Boot in ihrem eigenen Hinterhof, also in den tiefen, arktischen Gewässern, zu jagen und zu vernichten, die Seawolf-Class ist außergewöhnlich schneller, als, die meisten, anderen U-Boot, und kann tiefer, tauchen, mit, ihren Torpedoren, kann sie ein massive Anzahl von Torpedos an der Marschflugkorpen abfeuern. Worden, jettig nur, Dreiboot dieser Class, gebaut, while die Kosten noch demende kalten Krieges einfach, ein einziges Seawolf U-Boot kostet, aber $3 Milliarden. Das macht sie extrem selten, aber auch extrem fig. In Marine Simulationen hat die USS Seawolf Angeblich ganz Flottenverband versenkt. Anna selbst entdeckt zu werden, ihr Fähigkeit, sich unbemerkt anzuschleichen macht sie zu einem unglaublich gefährlichen Gegner, als Nachfolger wurde die Virginia-Class entwickelt, sie ist zwar nicht ganz so leistungsstark wie die Seawolf, im Bezug auf Geschwindigkeit und Tauchstief, aber sie ist vielseitiger und kast. Die Virginia-Class ist für den Einsatz in Küstenhähe optimiert. Kann Spezialitäten absitzen an die ist mit modernster Sonartechnologie ersetzt, ihr war stärklich in ihrer Anpassungsfähigkeit. Sie ist nicht nur ein Jager sondern auch eine Plattform für Aufklärung und Spezialoperation. Aber die USA sind nicht allein, Russland hat mit der Yasen-Class, insbesondere der Neuer Uniasen-Variante, ein U-Boot entwickelt, das mit den besten amerikanischen Modellen kann westlich Marineexperten bezeichnen die Yasen-Class, oft als das Violet Figs Dejadeboot. Das Hut im Einsatz ist. Kombiniert ein hochgeschwindiget mit einer beeindruckenden Tarnkapantechnologie und die einer gültigen Führkraft. Kann ein Mischungshose Torpedos, Anti-Schiffsraketen, und Landjostatun Marschfluggerpin, wie dem Calibor, und dem Zirken-Hypershell-Flugger Dragon. Dies Vorhigkeit, Ziel anland, auf sie und unter Wasser mit einer Wilsel von Waffen anzugreifen, matcht die Yasen-Class extrem flexibel, und dann, die Yasen ist so lis, dass die US Marine, Angeblich Großschwierigkeiten hat, sie zu orten. Ein Hochrangiger, US Marine Offizier, sagt die einmal, so beeindruckt, von dem russischen U-Boot, das sich ein Modell davon für Sinboro bestellt habe. Sich täglich an, die Herausforderung zu erinnern. Das sagt wohl als aber die Wargenamin Bedrohung aus, Bashar haben wir nur aber Adam U-Boot, gesprochen aber was ist mit den konventionellen Dieselelektrischen U-Booten, man kennt denken, sie sehen, veraltet, aber das ist ein großer Irrtum, modern dieselelektrisch, U-Boot mit einer Mauern Luftutnabangen, Entribuch AIP Genet,